Update gbasara nwata akwụkwọ Unizik talụ onye nkuzi na-akụzi na ya bụ mahadum alụ maa ya ụla ma dọkasịcha akwụ ya. Ọ bụrụ na n'iru akwụkwọ onye bụ ife na-afịọ tata o wee bụ na ya bụ ife bụ na onye nkuzi na-akụzi ebe a mesara aka ya pụọ n'ụzọ ebe ya bụ nwata nwa agbọghọ na-eme ife onyonyo TikTok esizi ebe a sị ha zọbazie ekwentị ya bụ nwata nwaanyị si ebe a wee ọtụkwụzielu ya bụ onye ọgụ ka ya bụ ife ma ọtụtụ ndị mmadụ bịa wee takụlụba ya bụ nwata nwaanyị nke Very Dark Man so wee sị na ọ chọrọ ka ndị uwe ojii jeje kpụrụ ya bụ nwata akwụkwọ na ife ya bụ nwata akwụkwọ chọrọ ime obodo ele na ọ dị ka ọ chọrọ igbu ya bụ nwoke na ọ bụ na ndị mmadụ anọrọ ebe ahụ maka na ị na-anya na ya bụ onye nkụzi na-akụzi mahadum ebe ha na-akpọ Dr. Chukwudi Okoye na ị na-anya na ọgbagotego n'arọ na ọ bụ na mmadụ anọrọ onwe ike ya bụ nwata akwụkwọ akụgbuo ya na ọ chọrọ ka eje kpọrọ ya ka Very Dark Man kwụcha ya bụ ife ya bụ nwata akwụkwọ pụtazi wee sị ka ọ gọlọ ọnụ ya ka ọ zala ọnụ ya maka na onye a na-egbu egbu na a na-enyekwanye ohere ka okwu ofu ma ịbụọ. Achọrọ m ka m kụpụtara gị ife ọ dị iji wee kọwaa ife mee n'etiti ya bụ onye nkụzi na-akụzi na ya bụ mahadum kpọmkwem. Ịma na oyibo ada adị m mma n'ọnụ mana mma agba na egụpụta ya ihe nji ama ọkwa mmiri a maka ozuzo ịmapụta kịpụta asị nya 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 na ịma agụpụta ihe kpachala anya gị. Ọ bụ na m agụpụtara ya ọfụma iwelu ya bụ ife inye nwa gị ọgụọ ma ọ bụkwa na ijelu akwụkwọ ịgụpụta mana nke a mma agụ bụ nke mma agụ. Achọrọ m ka m kụpụtara gị ife ọ dị mbụ ya bụ nwata akwụkwọ o wee sị my own side of the story. This morning around 11 a.m. I was recording a quick video with a friend along my lecture room hallway when out of nowhere I felt a push from my left side accompanied by a court. Excuse me. Initially I thought it was a student, but when I turned around I was shocked to see a man, a lecturer unknown to me. I felt helpless, faint, and utterly disrespected. I whispered to my friend, Omo, see how this lecturer pushed me. And my friend tried to reassure me. Before I could even process what had just happened, someone tried to grab my phone from behind. I held on tight, exclaiming in shock, and turned around to see the same man who had pushed me earlier. Mind you, I didn't even know he was a lecturer. I pleaded with him, sorry sir, why are you dragging my phone? But he remained silent, tugging at my phone until it fell and broke. I was devastated and at the same time still lamenting in pains as I picked up the pieces of my shattered phone. But the situation took a dark turn when the lecturer grabs my breast region, saying unspeakable things. I was left stunned, trying to comprehend the horror unfolding before me. As I realized my cleavage was exposed, I begged him to let me go, but he ignored my pleas. Holding me firmly, his nails and crutches left certain prints and scratches on my chest. Rather, I was mortified. I tried to cover myself, pulling my dress together, and exclaimed in desperation, Sir, I will hold you. I didn't mean to threaten him. I just wanted him to release me, but he couldn't budge. In a split second, I bit his hand, hoping he would let go. That was when I held his clothes and accidentally tore his shirt. The situation escalated, with some students intervening, and in no time I saw theater art students from his department approaching me with weapons. Hey, I was so terrified and hurt. The securities eventually arrived, taking me away in their van. I'm still shaken by the events that transpired. I never intended to disrespect a lecturer. I was acting under duress, protecting my dignity and interest as a woman. I'm deeply sorry for my reactions, and I hope that somehow, someday, this situation can be resolved peacefully. If I know I'll be five from Euro, was Nanyabo, what I call for the mother when I say, West Kanjo, could any for the nobody got a defense. Mako wudi ke asoro mia ki kwesira nkwesira mana yogataria
agbara m ife menụ kpọmkwem mana ife ọkọrọ ebe a ịjụọ m n'uche nke m onwere ka nya bụ ife ede na iPhone iru akwụkwọ ha na-abụsi wee yite maka na afọrọ m mgbe ejikwanụ ihe nwa osisi ma okpirisi achọrọ ịkụ ọ sị na ha ji wipent ịghọtago ihe mfụ ka ya nwa na-adọnya bụ nwoke vamvam nya bụ nwoke gbachipụ ya nkịtị ọzọ dị ka ibie afọrọ m ebe a bidoro ya aka n'ara belụsọ na ebe ahụ na ife onyonyo anyị afọrọ nya bụ ife onyonyo mana ife onyonyo ahụ emekata kwụsị wee bidokwa ebe a nụrụ ọgụ ka abịa fichaa ya eficha aghọtasịrọ m ịghọtago mana ịma na asị na eziokwu du ọtụtụ ụzọ nyanwa kọọ na nke onye ụlọ akwụkwọ kọọ nke na ọ si apụta n'ụzọ nke anyị fụ n'iru akwụkwọ ka ọ pụtazi n'ụlọ ụzọ ọsịs ka ọ maa na ife onyonyo ahụ na ọnya nọ n'ime ọ pụtara na anya bụ ife onyonyo ya bụ nwata akwụkwọ mee sizie ya nye ekwentị ya dọbụzie ekwentị ya nke m kwuru na ife onyonyo mere ize na mee nwere mmasị otu ya bụ nwoke si wee sị na o si wee ghọrọ ya bụ ekwentị mana ya bụ nwata akwụkwọ na-akọzi kịta na ekwentị ya dana na pịarisie nke bụ eziokwu bụ anọ m ebe a ife mfu n'iru akwụkwọ ka m kwuru nke ife onyonyo ahụ ọ bụ na otu a ka o si wee mee ruo nwanne echi ya bụ nwata akwụkwọ dara ya dawasịcha ya isi ịghọtago ọ dara ya dawasịcha ya isi nke bụ eziokwu bụ na ọ bịago ya mgbaghara ama na ụfọdụ na-asị na ọ bụrụ na o nwere ife mee ya na ọnya nwa chọrọ okwu na o kwesịrị na ọ bụrụ na ọ bụrụ ya chọrọ okwu na ọ ga-ayọ mgbaghara nke bụ eziokwu bụ ekwesịrị ka anyị kụziere ụmụazị anyị nsọpụrụ n'agbanyeghị na ọma na onye a bụ onye nkụzi na mahadum ama na ọ bụrụ na onye lụrụ oge ịbụ papịa maka ama na ya bụ nwoke m fụrụ ebe ahụ ruo narị 60 mara ife onye lụrụ oge ịwụ papịa ma ọ bụ onye nkụzi o ma ọ bụghị onye nkụzi ị kwesịrị ịfịa ịsọpụrụ otu ahụ ị kwesịrị isi sọpụrụ nna gị n'ụlọ ka ị kwesịrị isi sọpụrụ ya nya nke ọ na-asị na ọ mọrọ dịrị na ọ bụ onye nkụzi ihe ọ na-akọ ọ na-akọ iri ma ya bụ ife emee na ọya ọ na mgbaghara ya bụ nwoke gbagharụkwana ya nke a ga ịghọtago ha masị ka ha ga-esi wee dozi ma ekwentị ma nke ọma nke ndị mmadụ ka na-asị na ihe ọ na-akọ bụ akụkọ na-eso okwu na-eso akọ sị chụọ ya na ya bụ mahadum kedu ebumnobi gị ọ dị ka ọ sị chụọ ya ka ndị ọzọ wee mụta akọ ka ị ga-asịsị achụ ya ọ gwakọrọ m nọ gbasa na ozi aka ndị ọzọ naanị masị ọkwa n'aka na anụ daalụ